Je m'appelle Clara, j'ai 29 ans. Et cette histoire s'est passée lors du baptême de mon fils dans la chapelle familiale de notre propriété en Bretagne. Quand l'amiral Roussel prononce les mots qui ont fait taire ma famille pour la première fois. Depuis Denise, pour comprendre ces révélations et son impact, il faut que je vous explique la hiérarchie impitoyable qui règne dans ma famille de marins. Depuis des générations, ma famille, les de Kermadec, c'est une dynastie navale bretonne qui sur la France depuis 3 siècles. Mon père, l'amiral Bernard de Kermadec, 63 ans, commandant d'arrondissement maritime, décoré de la Légion d'honneur, respect dans tous les ports de France. Mon grand-père était vice-amiral, mon arrière-grand-père capitaine de frégate, dans notre famille, on not avec le sali dans les veins et les galons dans le regard. Ma mère, Haloun, 60 ans, fille d'un armateur brestois, perpétue parfaitement les traditions de cette aristocratie navale. Receptions pour les épouses d'officiers, goûts caritatifs pour les familles de marins, protocole militaire respect de la lettre, année. Femme qui mesure tout de long durant et de honneurs, dans cette lignée prestigieuse. Deux frères correspondent parfaitement aux familiales. Antoine, 32 ans, capitaine de frégate commandant le destroyer Cassard. Déjà pressenti pour l'amiral. Philippe, 30 ans, capitaine de corvette et l'école navale. Charge de former les futurs officiers de marine, deux carrières brillantes qui font la fierté. Nos parents, et moi, je suis la anomalie de la famille. Après une classe préparatoire scientifique et un passage rate à l'école navale. J'ai démission au bout de 6 mois. J'ai fait le quoi qui a horrifié mes parents, m'engager comme simple courtier macteur dans la Marie marquande, pas la Marie nationale prestigieuse, pas comme officier. Juste m'atteler sur des cargos commerciaux de gâches tout. Me répéter papa depuis Dixons. Avec ton niveau scolaire tu aurais pu devenir officier. Au lieu de cadeau, tu jaus les marins d'eau sur des bateaux de commerce. Papa, j'aime la navigation, pas les bureaux d'état, major. La navigation. Mais nous sommes tous marins. Sauf que nous, en commande. Toi, tu obéis des capitaines qui ne valent pas de nos aspirants. Cette obsession du commandement et du prestige empoisonne tous nos rapports familiaux. Dans l'esprit des parents, il y avait les officiers de marine nobles et les autres vulgaires. Ma carrière dans la marine marquande me classait automatiquement dans la seconde catégorie. Ce qui aggrave les choses, c'est que mes frères eux-mêmes entretenaient cette hiérarchie. Devant la famille, devant les amis, ils n'y ratent jamais une occasion de souligner ma déquien sociale. Clara navigue sur des cargos, descend-ils avec un sour air condescendant, c'est different de la marine de guerre, different comment demandant les invites, moins prestigieux, moins technique, plus commercial. Cette condescendance me révolte d'autant plus. Qualité ingeste, la marine marquande exige des compétences que la plupart des officiers de guerre n'ont pas navigation autonome, gestion commerciale, relations internationales, adaptation etis les types de navires et de cargaisons. Mais surtout, mystiques dans la marine marquande me vient meni bien plus loin que ma famille. Imaginez, spécialisé en transport de matières dangereuses et navigation polaire, parlant couramment anglais, russe et norvégien. J'étais devenu l'une des rares femmes françaises habilitées et commander des navires en zone arctique. Tout cela était méconnu de ma famille, qui ne s'intéresse qu'aux galons et aux décorations de la marine nationale. Mes brevets civils, mes certifications internationales, mes responsabilités réelles. Rien du tout que de ni compte et leurs yeux. Si elle avait vraiment réussi, elle nous en parlerait de cette maman et ses amis. Son silence prouve quelle vedette. En réalité, mes missions étaient souvent confidentielles. Transport d'équipements militaires, approvisionnement de bases polaires, convoyage de navires sensibles. Mais impossible d'en parler sans violer mes clauses de confidentialité. Le baptême de mon fils Constant, fille d'Antoine et de sa femme Mathilde, était l'événement familial de l'année. Toute l'aristocratie navale bretonne était invitée. Amoureux, capitaines, familles d'armateurs, notables locaux. En who's who de la marine française j'étais arrivé. Directement de mon dernier voyage, 3 mois en Arctique sur un brise glace nucléaire, encore. Fatigué par les décollages horaires et le solement polaire. Mes parents m'avaient accueilli avec leur politesse glaciale habituelle. Clara, tu as réussi et tu libères des obligations professionnelles? Oui, maman. Mon contrat s'est terminé hier. Bien. Tu es présentable au moins? On recueille l'amiral Roussel et sa femme. L'amiral Roussel,
Un nom légendaire dans la marine française. Chef d'état major adjoint, commandant en chef de la flotte, l'un des hommes les plus respects de la marine nationale. Papa était aux anges de recevoir un tel invite, pendant le cocktail précédent la cérémonie. J'y observe le ballet habituel des mondaines navals. Papa presented Firmin Antoine et Philippe. Aegis les invites de marque de talent leurs carrières, leurs commandements, leurs perspectives d'avancement, du fils, fierts. De Sadil et Lamoral Roussel. Antoine commande le cassard. Philippe forme nos futurs officiers et l'école navale. Et votre fil? Et demande Lamoral et me regardant. Un silence embarrassed, Clara beau. Clara navigue dans la civil. La Marie marquande. Le ton de papa laissait clairement entendre que c'était négligible. Ah, et simplement répondu Lamoral, me jaugeant du regard. Pendant out la cérémonie, j'ai senti le poids familier du mépris familial. Mes frères en grand uniforme recevaient les compliments. Moi en tailleur civil j'étais relégué au rang de faire valoir. C'est après le baptême, pendant le déjeuner de réception, que tout a bascule. Lamoral dit, elle est plus que vous pensez, et ma famille c'est salutes amadas. Aujourd'hui j'ai une histoire navale qui va vous retourner le cerveau. C'est l'histoire de Clara, 29 ans, et du jour où un amiral est révélé sa vraie identité devant sa famille qui l'a méprisé. Entre sous-estimation familiale et reconnaissance militaire, cette histoire va vous scotcher. Ils his et les foils, parce que cette revenge maritime va vous donner des frissons. Phase 1, l'établissement, la file de personnes 0 to 10 minutes je m'appelle Clara, j'ai 29 ans, et cette histoire se passe à l'heure du baptême de mon aïeul dans la chapelle familiale de notre propriété en Bretagne, quand l'amiral Roussel prononce les mots qui ont fait taire ma famille pour la première fois depuis des années. Pour comprendre cette révélation et son impact, il faut que je vous explique la hiérarchie impitoyable qui règne dans ma famille de marins depuis des générations. Ma famille, les de Kermadec, c'est une dynastie navale bretonne qui sur la France depuis 3 siècles. Mon père, l'amiral Bernard de Kermadec, 63 ans, commandant d'arrondissement maritime, de corps de la Légion d'honneur, respect dans tes les ports de France. Mon grand-père était vice-amiral, mon arrière-grand-père capitaine de frégate, dans notre famille, on not avec lo sali dans les veins et les galons dans le regard. Ma mère, Haloun, 60 ans, fille d'un armateur bressois, perpétue par famille les traditions de cette aristocratie navale. Receptions pour les épouses d'officiers, goûts caritatifs pour les familles de marins, protocole militaire respect de la lettre. Une femme qui mesure tout élan du rang et de honneurs. Dans cette lignée prestigieuse, mes deux frères correspondent par fame en occitans familiales. Antoine, 32 ans, capitaine de frégate commandant le destroyer cassard, déjà pressenti pour l'amirat. Philippe, 30 ans, capitaine de corvette et l'école navale. Charge de former les futurs officiers de marine, deux carrières brillantes qui font la fière de nos parents, et moi, je suis la anomalie de la famille. Après une classe préparatoire scientifique et un passage rate à l'école navale, j'ai démissionné au bout de 6 mois. J'ai fait le quoi qui a horrifié mes parents, m'engager comme simple quartier macteur dans la Marie marquande, pas la Marie nationale prestigieuse, pas comme officier. Juste m'atteler sur des cargos commerciaux de gâches tout, me répéter papa depuis Dixons. Avec ton niveau scolaire tu aurais pu devenir officier. Au lieu de que tu jazz les marins de du sur des bateaux de commerce. Papa, j'aime la navigation, pas les bureaux d'état, major. La navigation. Mais nous sommes tous marins. Sauf que nous, en commande. Toi, tu obéis des capitaines qui ne valent pas de nos aspirants. Cette obsession du commandement et du prestige empoisonne tous nos rapports familiaux. Dans l'esprit de mes parents, il y avait les officiers de marine nobles et les autres vulgaires. Ma carrière dans la marine marquande me classait automatiquement dans la seconde catégorie. Ce qui aggrave les choses, c'est que mes frères eux-mêmes entretenaient cette hiérarchie. Devant la famille, devant les amis, ils n'y ratent jamais une occasion de souligner ma décision sociale. Clara navigue sur des cargos, de Saint-Ils avec un sour air condescendant, c'est different de la marine de guerre, different comment demander les invites. Moins prestigieux, moins technique, plus commercial. Cette condescendance me révolte d'autant plus. Qualité ingeste, la marine marquande exige des compétences que la plupart des officiers de guerre n'ont pas navigation en nom, gestion commerciale, relations internationales, adaptation et les types de navires et de cargaisons. Mais certes,
Mstix anis dans l'ommerie marquand mais vayant mini bien plus loin que ma famille. Imaginez, spécially si en transport de matières dangereuses et navigation polaire, parlant couramment anglais. Russ et norvégien. Jade devenu l'une des rares femmes françaises habilites et commander des navires en zone arctique. Tout cela était méconnu de ma famille, qui ne s'intéresse qu'aux galants et aux décorations de la marine nationale. Ms brevets civils, ms certifications internationales, ms responsabilités réelles. Rien du tout que de ni compte et l'orzu. Si elle avait vraiment réussi, elle nous en parlerait, de cette maman et ses amis. Son silence prouve qual vite. En réalité, ms missions et souvent confidentielles. Transport d'équipements militaires, approvisionnement de bases polaires, convoyage de navires sensibles. Mais impossible d'en parler sans violer ms clauses de confidentialité. Le baptême de mon constant. Phil d'Antoine et de sa femme Mathilde. Était l'événement familial de l'année. Tal l'aristocratie navale breton était invité. Amoureux, capitaines, familles d'armateurs, notables locaux. En who's who de la marine française j'étais hervé. Directement de mon dernier voyage, 3 mois en Arctique sur un brise glace nucléaire. Encore. Fatigué par les décollages horaires et l'isolement polaire. Mes parents m'avaient accueilli avec leur politesse glaciale habituelle. Clara. Tu as réussi et libre des obligations professionnelles? Oui, maman. Mon contrat s'est terminé hier. Bien. Tu es présentable au moins? En recueil l'amiral Roussel et sa femme. L'amiral Roussel, un nom légendaire dans la marine française. Chef d'état-major adjoint, commandant en chef de la flotte, l'un des hommes les plus respects de la marine nationale. Papa était aux anges de recevoir un tel invite, pendant le cocktail précédent la cérémonie. J'ai observe le ballet habituel des mondains navals. Papa presented Firmin Antoine et Philippe. Etis les invites de marque de talent leurs carrières, leurs commandements, leurs perspectives d'avancement, ms du fils ms fierts. De Sadil et l'amiral Roussel. Antoine commande le cassard. Philippe forme nos futurs officiers et l'école navale. Et votre fil? Et demande l'amiral ennemi regardant. En silence embarrassed, Clara beau. Clara navigue dans la civil. La marine marquand. Le temps de papa laissait clairement entendre que c'était négligible. Ah, et simplement répondu l'amiral, mi jaugeant du regard. Pendant toute la cérémonie, j'ai senti le poids familier du mépris familial. Mes frères en grand uniforme recevaient les compliments. Moi en tailleur civil j'étais relégué au rang de faire valoir. C'est après le baptême, pendant le déjeuner de réception, que tout a bascule. Phase 2 Elle est découverte, l'interrogatoire de l'amiral temps de 20 minutes. Le déjeuner de réception battait son plein. Dans les salons de la propriété familiale, les tables étaient disposées selon un protocole strict. Famille proche hautes grades et la table d'honneur. Invites de second plan aux tables périphériques. J'étais naturellement placé à une table secondaire avec les cousins éloignés. Et quelques capitaines de réserve. Et la table d'honneur trinite mes parents, mes frères en grand uniforme. L'amiral Roussel et sa femme, plus plusieurs officiers supérieurs et leurs épouses. Les conversations allaient bon train sur les réformes de la marine, les nouveaux programmes navals, les mutations à venir. Amiral, de cette papa avec fiat, vous devriez rencontrer mes fils. Antoine et Philippe représentent bien la nouvelle génération d'officiers français. J'ai eu plaisir, répondait poliment l'amiral, découvrir prométheuses, Antoine. Gonfle d'orgueil. Racontez ses dernières missions sur le cassard. Philippe évoquait ses innovations pédagogiques. L'école navale, mes parents rien en différent. La tradition familiale se perpétue. Ajoute maman. 3 générations d'officiers de marine. C'est elle que l'amiral Roussel et pose une question qui a créé le premier malaise. Et votre fil Clara? Elle ne fait pas partie de cette tradition? Papa a eu l'air jean. Clara. Choice une voix différente. La marine marquand. C'est? Et d'ailleurs? Elle navigue sur des cargos commerciaux. Rien de comparable avec la marine de guerre, vous comprenez? L'amiral la France les sourcils. Des cargos commerciaux? Quel type de navigation? Oh, vous savez. I elude papa, transport de marchandises, liaisons commerciales. Rien d'autres techniques. Depuis ma table, j'entendais cette conversation avec un mélange de colère et de résignation. Une fois de plus, papa minimisait mon travail sans rien connecter. Mais l'amiral Roussel n'en restait pas allé. Il s'eslive de sa chaise et s'estirage vers ma table. Sous les regards après de tes les invites. Mademoiselle de Kermadec Mathilde de Parlement, puis-je vous déranger quelques instants? Tes les regards de la réception se sont braques sur nous.
Papa semblating quiet devoir l'amiral s'intéresser et moi. Bien sûr, amiral. Votre permis de que vous naviguez dans la marée marquande. Pouvez-vous me préciser votre spécialité? J'y hésite. Parleur deems vrais activités risquées d'écrire un incident familial. Mais mentir un amiral était impensable. Transport de matières dangereuses et navigation polaire amiral. Sun visage c'est lumen d'intérêt. Navigation polaire, vous avez navigué en Arctique? Oui amiral. G reviens de toi moi sur la brise glace nucléaire yamal. Convoyage mormansk Svalbard. Un. Murmura par cur la sail. Le yamal était un navire légendaire. L'un des rares brise glaces nucléaires civils au monde, le yamal. A repeat l'amiral. Visiblement impression. Vous étiez embarqué quel poste, officier de navigation, amiral. Papa était devenu livide. Il découvre que sa fil radiatait officier sur l'un des navires. Les plus prestigieux de la navigation polaire. Officier de navigation sur un brise glace. Nucléaire. A murmure l'amiral, c'est exceptionnel. Combien de francs en cette qualification? Année. Design, amiral, trois femmes, l'amiral s'est tourné vers mes parents. Vous savez ce que cela représente? Navigation polaire sur propulsion nucléaire, c'est l'élite mondiale de la marée marquande. Papa braidouille G. Nous n'y savions pas. Claire ni nous de jamais rien de précis. Mademoiselle de Kermadec et continue l'amiral. Pouvez-vous me parler de vos autres qualifications? J'étais maintenant dans l'embarras total. Révélermes vraies compétences devant tout la famille risquée d'écrire un scandale. Amiral, c'est peut-être pas le loup. Si, c'est exactement le loup. Votre famille semble ignorer qui vous êtes vraiment. Il s'est adressé toute l'assemblée, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous éclairer sur le parcours de Claire de Kermadec. Papa avait l'air panique. Amiral, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. Mademoiselle, vos certifications internationales? J'y supire. Certificat IMO transport matières dangereuses toutes classes. Brevet polaire STCW 95. License pilotage grands navires. Habilitation sécurité ISPS niveau 4. Demeures admiratifs en parcours l'Assemblée. Ces certifications aident réservées et l'élite mondiale de la marée marquande. Et vos langues. I insiste l'amiral. Anglais, russe, norvégien, allemand couramment. Notions de finnois et d'islandais. Antoinette Philippe me regardait en avec des Hurons. Ils n'y parlaient que français et anglais. Vos dernières missions? Et continue l'amiral implacablement. Amiral, certains sont confidentiels. Ils parlent de celles qui ne le sont pas. J'y regarde mes parents, puis j'y décide de dire la vérité. Convoyage de navires militaires pour l'OTAN. Transport d'équipements sensibles vers les bases arctiques. Pilotage de brise glaces dans le passage du nord-est. L'amiral surveille maintenant divertiment. Et votre dernier contrat? Toi moi sur le yamal. Mission scientifique et logistique vers les stations polaires russes et norvégiennes. Le yamal. Et murmure un capitaine de vaisseau présent. J'ai lu des rapports sur ce navire. Navigation par 60 degrés sous zéro, banquise de 3 mètres. C'est l'enfer blanc. L'amiral s'est tourné vers papa avec un sourire ironique. Commandant de Kermadec, votre fil navigue dans des conditions que nos meilleurs officiers ne seront pas affronter. L'amiral Russell domine maintenant complètement la réception. Tis les invites aidant suspendus isis paroles. Et ma famille découvert avec stupéfaction une clara quels ne connaissaient pas. Commandant de Kermadec, aidit l'amiral en regardant papa droit dans les yeux. Permettez-moi de vous éclairer sur la carrière exceptionnelle de votre fil. Il se tourne vers l'Assemblée, adoptant le ton d'un briefing officiel. Claire de Kermadec, Dixons de navigation commerciale, spécialiste mondial en transport polaire et matières dangereuses. L'une des trois femmes françaises habilités et commander en zone arctique. Demeures admiratifs en commence et s'élèvent dans la salle. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'une des navigatrices les plus qualifiées d'Europe. Ces certifications internationales sont reconnues par tous les marines du monde. Papa me regardait comme s'il découvert une inconnue. Clara, c'est vrai tout que you? Papa, j'ai essayé de vous l'expliquer cent fois, mais vous ne vouliez jamais écouter. L'amiral continue, commandant. Votre fil navigue sur des routes que nos navires militaires évident. Le passage du nord-est, la route maritime du nord, les eaux territoriales arctiques russes. Mais pourquoi elle nous a jamais dit? Et balbadi maman. Parce que vous ne lui avez jamais demandé. Et réplique l'amiral avec une sévérité soudaine. Vous l'avez catalogué comme réticence turque et comprendrez quel fait vraiment. Il se rapproche de moi. Mademoiselle de Kermadec,
Pouvez-vous nous parler de votre mission sur le yamal? J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être transparent pour une fois. Mission de 3 mois. Convoyage d'équipements scientifiques vers les stations polaires de recherche. Navigation par la route maritime du Nord, de Murmansk Detroit de Bering. L'amiral explique l'Assemblée, la route maritime du Nord, c'est 5,000 km et travers l'Arctique Russe. Temperature extérieure -40 C, banquise épaisse, tempêtes polaires. Navigation 24 hours, 24 dans l'obscurité hivernale. Antoine avec l'Arabahi, Clara. Tu es fait que de out soul, post out soul. Equipage de 80 persons, mais j'étais responsable de la navigation et de liaisons internationales, liaisons internationales? À demande Philippe, coordination avec les autorités russes, norvégiennes, américaines, gestion d'autorisations de passage, protocoles diplomatiques, communications avec les centres de secours arctiques, l'amiral assurit, vos frères savent-ils que vous parlez russe couramment? Non, en répondu Antoine et Philippe en même temps. Clara a dit papa d'une voix étranglée depuis quand tu parles russe? Depuis Hudons. C'est obligatoire pour naviguer en eau russes. J'ai aussi appris le norvégien pour les liaisons avec les bases de Svalbard. Maman était Bouchby. Ma fille parle quatre langues et je ne le savais pas. L'amiral a sorti son téléphone. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Il a fait une photo satellite. Un énorme navire orange progressant dans une mer de glace blanche per dévio. Voici le yamal en mission. 159 meters de long, 23,000 tons, propulsion nucléaire. L'un des navires les plus puissants jamais construits. Tal l'Assemblée regarde la photo avec fascination. Et voici l'équipe de navigation. A continue l'amiral en faisant défiler les photos, sur l'écran. Je suis approuvé en combinaison polaire, sur la passerelle de navire. Entouré de instruments de navigation high-tech et de cartes polaires, Clara de Kermadec. Officier de navigation. Responsable du routage arctique et des communications internationales. Papa Sestasis. Lordment Moffel. Moffel Fisa KDU? Commandant, Edit l'amiral avec un sour ar ironique. Voter fil navigue dans des conditions que nos sous-mariniers nucléaires respectent. Banquise, tempêtes polaires isolement total pendant des mois. Mais Clara, et demande Antoine, comment tu as eu accès à genre de mission? Parce que je suis qualifié Antoine. Dixons et me former, y obtenir des certifications, y fermes preuves sur des navires de plus en plus techniques. L'amiral ajoute, et parce qu'elle a une réputation internationale. Clara de Kermadec est connue dans des les ports polaires du monde, connue comment? Et demande maman. Comme l'une des meilleures navigatrices arctiques de sa génération, les armateurs se disputent. Ses services, papa me regardait avec un mélange d'incrédulité et de respect, Clara. Pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ta you? Papa, chaque fois que j'essaie, tu me coupes en me disant que la marine marquande, c'était moins prestigieux que la marine de guerre. Mais tu es comme nous. Tu commandes, tu as des responsabilités. L'amiral assurit, commandant, voter fila plus de responsabilités que beaucoup d'officiers de marine. Sur le yamal, elle coordonne la navigation pour 80 personnes. Dans des conditions où la moindre erreur peut être fatale. Il se tourne vers Antoine et Philippe. Messieurs, combien d'hommes avez-vous sous votre responsabilité directe? Yo. 120 pour moi, et répondu Antoine. 80 pour moi, et de Philippe. En zone de combat? Et demande l'amiral. Non. En temps de paix. Clara navigue en permanence dans des conditions plus dangereuses que la guerre. Pas d'aide extérieure possible. Pas de secours pendant des semaines. Navigation aux instruments dans l'obscurité polaire. Le silence dans la salle était maintenant total. Ma famille me découvert sous un jour complètement nouveau. Elle y a autre chose. Ajoute l'amiral, Clara, vos contrats avec la marine nationale? J'ai supérieur, amiral. C'est confidential. Plus maintenant, autorisation de déclassification requiert. Il s'adresse aux parents, voter filtre régulièrement. Pour la marine nationale française, convoyage de navires militaires, transport d'équipements sensibles, missions de reconnaissance arctique, papa et fait tomber de sachets, Clara travaille pour. Nous indirectement, oui, quand nous avons besoin d'expertise polaire. Nous faisons appel aux millers, Clara de Kermadec estate sur notre liste restreinte de consultants. Antoine et Philippe me regardaient maintenant avec un respect nouveau. Clara, a murmure Antoine, tu bosses pour la marine nationale et on ne le savait pas? Vous ne m'avez jamais demandé, j'ai répondu simplement. Et pour ces révélations stupéfiantes,
l'atmosphère de la réception avait complètement changé. Les invites n'imi regardant plus comme la fil rate de la famille, mais comme une navigatrice d'exception dont ils venaient de découvrir l'existence. L'amiral Roussel n'en avait pas fini avec ma famille. Il s'estrasses à la table d'honneur. Mais en gardant un regard sévère sur mes parents. Commandant de Kermadec, a-t-il dit d'une voix qui portait dans tout le salon. J'aimerais vous poser une question personnelle. Papa était visiblement mal à l'aise, bien sûr. Amiral. Comment un officier expérimenté comme vous a-t-il pu ignorer pendant Dixons? Les compétences exceptionnelles de sa propre fille. La question était directe, presque brutale. Un silence Jean s'installe. Amiral. G. Clara ne nous parle jamais de son travail en détail. Parce qu'elle ne sait pas. Écoute l'amiral. Parce que vous l'aviez catalogué comme une déception familiale. Parce que vous m'assuriez sa valeur et l'un de vos propres préjugés. Maman a tenté de défendre papa. Amiral. Nous ne comprenions pas quoi. Elle avait refusé l'école navale. Madame. Votre fille refuse l'école navale pour devenir l'une des meilleures navigatrices au monde. Elle a choisi l'excellence pratique plutôt que les honneurs théoriques. L'amiral s'eslive et s'estorage vers moi. Clara. Puis-je vous demander pourquoi vous avez quitté l'école navale? Tal l'assemblée attendait ma réponse. C'était la première fois que me posait vraiment cette question. Parce que je voulais naviguer, amiral. Pas commander depuis un bureau. L'école navale formée de gestionnaires. Moi je voulais être marin. Et vous avez eu raison. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Il se tourne vers Antoine et Philippe. Messieurs, combien de miles nautiques avez-vous parcouru cette année? Antoine a réfléchi. You. Environ 15,000 miles, amiral. Et vous? Philippe. Beaucoup moins. Peut-être 5,000. Je suis sûr de terre, et l'école navale. Clara, et vous? Cette année? Environ 40,000 miles, amiral. Arctique, Atlantique Nord, Mer de Barents, Detroit de Bering. L'amiral Assury. Voilà la différence. Clara navigue réellement. Vous? Vous administrez la navigation. Papa semblait enfin comprendre. Clara, tu navigues plus que tes frères. Papa? Je passe hoop mois par en mer. O passen hoop mois par ni terre. L'amiral ajoute, et dans des conditions infiniment plus difficiles. Clara, parlez-nous de votre dernière tempête. Amiral, c'était au large de la Nouvelle-Zambie. 28 goods, temperature minus 35 C. Vagues de 12 meters dans un champ de glace. Navigation aux instruments pendant 18 heures de folie. Antoine était impression. 18 heures sans relève? Impossible de quitter la passerelle. Une heure de cap et on finissait broyés par la banquise. L'amiral s'adressait à l'assemblée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Dans notre marine, nous formons d'excellents officiers. Mais Clara de Kermadec représente quelque chose de plus rare, une vraie marine. Il a regardé mes parents droit dans les yeux. Commandant, Madame de Kermadec, vous devriez être fiers de votre fille. Immensement fiers. Elle honorait la tradition familiale mieux que vous ne l'imaginiez. Papa s'eslive lentement et s'estorage vers moi. Devant toute l'assemblée, il a fait un salut militaire parfait. Clara, au nom de ta famille, je te présente mes excuses et mes respects. Tu es la dignitaire de Kermadec. Les applaudissements en éclatent spontanément. Antoine et Philippe m'ont rejoint pour un câlin familial émotionnel. Clara me murmure Antoine, pardonnez-nous. On était des crétins pretentieux. Et moi qui croyais que tu végétais. Et ajoute Philippe. Tu es plus badass que nous dirions. Maman pleurait maintenant ouvertement. Ma fille. Ma petite fille. Tu fais out que de tout seul. Pas tout seul, maman. Avec des équipages extraordinaires. De vrais marins. L'amiral élève son verre. Je porte un toast de Clara de Kermadec. Une navigatrice d'exception qui prouve que l'excellence n'a pas besoin de galons pour s'exprimer. Tal la réception s'est levée pour applaudir. Les semaines suivantes marquent une révolution dans nos relations familiales. Papa racontait maintenant exploits et de ses collègues amoureux. Il avait même encadré une photo de Yamal dans son bureau. Ma fille navigue en Arctique. Décide-t-il avec une fière nouvelle. Elle connaît des routes que nos sous-mariniers ne sont pas emprunter. Antoine et Philippe me demandaient maintenant conseil sur la navigation. Ils avaient réalisé que leur formation d'officiers leur avait appris à commander, mais pas forcément à naviguer dans des conditions extrêmes. Clara, m'avait dit Antoine récemment, tu peux m'apprendre la navigation polaire? J'aimerais comprendre ton monde. Maman c'était mais il ira de livre sur l'Arctique pour mieux comprendre mon univers. Pour être fier en connaissance de cause de Cédel. Le plus beau cadeau?
6 mois plus tard, l'amiral Roussel me propose un poste de consultant officiel pour la marine nationale. Consular en navigation polaire et operations arctiques, Clara Mathilde, nous avons besoin de votre expertise. La France développe sa stratégie arctique et vous êtes la Miller. L'heure de mon nomination officielle, mes parents ideen au premier rang. Quand l'amiral me remis mes nouvelles fonctions, papa pleura de fiert. Consular Clara de Kermadec, au nom de la République française, nous vous confions la mission de développer nos capacités arctiques. Soy relais, papa et organise une réception familiale pour célébrer mon nomination. Deventus nos proches, il est fait de scours que je n'oublierai jamais, mes amis, pendant d'années, j'ai cru que seuls mes fils honorant notre tradition familiale. Aujourd'hui, je découvre que ma fille honore peut-être plus que. Dans l'ombre, dans la Freud, dans des conditions que nous ne pouvons qu'imaginer. Claire m'a appris qu'il y a plusieurs façons de servir la mer et la France. Cette phrase de l'amiral, elle est plus que ce que vous pensez, résonne encore dans ma mémoire. Pas comme un reproche, mais comme une libération. Elle me permet de révéler enfin qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, mes relations familiales sont transformées. Papa me demande conseil sur les questions arctiques. Maman raconte mes missions et ses amis. Mes frères m'appellent lorsque polaire avec affection et respect. Cette phrase de l'amiral, elle est plus que ce que vous pensez, résonne encore dans ma mémoire. Pas comme un reproche, mais comme une libération. Elle me permet de révéler enfin qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, mes relations familiales sont transformées. Papa me demande conseil sur les questions arctiques. Maman raconte mes missions et ses amis. Mes frères m'appellent lorsque polaire avec affection et respect. Le plus symbolique. L'année dernière, j'ai été invité donner une conférence à l'école navale sur la navigation polaire. Antoinette Philippe était dans l'audience, prenant des notes comme de elves models. Messieurs les aspirants avaient commencé. Aujourd'hui nous allons parler de navigation en conditions extrêmes. Pas la navigation qu'on apprend dans les manuels, mais celle qu'on forge au contact de la banquise. Voir mes frères lever la main pour poser des questions techniques et surréalistes. Pour la première fois de notre vie, c'est un eau qui a pris 9 mois. Clara m'avait dit Philippe après le cours en a dédiés. Tu navigues dans un monde qu'on ne connaît même pas. Cette révélation familiale m'a aussi réconcilié avec mes choix de carrière. Pendant d'années, j'avais doute. Me demandant si j'avais eu raison de refuser la voie royale de l'école navale. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu raison. Je suis devenue la navigatrice que je voulais être, libre, compétente, respectée pour mes actes plus que pour mes galons. Ma prochaine mission. Une expédition scientifique de 6 mois au pôle nord géographique. Comme commandant en second du bras glace franque astrolabe. Papa et maman viendront me dire au revoir au port. Reviens nous fight, ma chérie me dit maman récemment. Et surtout, raconte-nous tout ton retour. En vue tout savoir de nos aventures polaires. Voilons amados. Parfois, cho qui nous connaissons le mieux cho qui nous comprenons le moins. Il faut parfois qu'un étranger révèle notre vraie valeur pour que notre famille ouvre enfin les yeux. N'ayez jamais honte de vos quoi, même s'ils dérangent les conventions familiales. Bisous mes navigatrices.